So, da sind wir wieder pünktlich zu. Wir haben einen Tag übersprungen und laden jetzt in Tag 9 mit noch danach 2 übrig. Ne, 3, 4, 5? Keine Ahnung. Ich denke, wir bekommen wieder ein bisschen Sidequest mit. Sidequest. Story Mission, Story Cutscene Stuff. Sowas zum Beispiel. There you are. Welcome home. What's wrong? Nothing, just things on my mind. Don't worry about it. I can't help but worry. We're finally getting the chance to talk, but you don't seem happy. It's like you don't even know how to smile anymore. Right now, this is the best I can do. Not that I was ever good at it. It's okay. I can make you smile again. You just have to go back to the days when the future still looked bright. When was that? No. Back before we made all those mistakes. Before we started messing around with gods and Xiii. We thought it was our destiny to fight for the world and the future. But all those battles, all those struggles, they didn't mean anything in the end. Was it all a mistake? Even the journey you went on with me? Well, what else would you call it? We risked everything, but in the end, we couldn't save the future and I died. If that's not a mistake, what is? That's why I have to get rid of it. Throw it all away. It didn't mean a thing. It's done and gone. No regrets, just a clean slate. We're going to have a new world, and you and I will be just like we used to be way back when. Listen, Sarah. Let me say this. If that journey was a mistake, I'm the one who has to bear the blame. Because I sent you. It's me who has to pay the price. All you did was try your best. There's nothing wrong with that. It didn't turn out like I'd hoped, but it wasn't a mistake. You tried to do something that was good and right. You must never throw that away. Maybe. But I don't want to remember it again. I just want to forget it all. Right. When she said that, I didn't believe her. She'd always been able to accept hardship, fight through it, and be stronger for it. Lumina's words came back to me. She said the only fake I know is Sarah. No, that couldn't be right. The problem was in me, making me doubt her. But it was no good. The terrible thought had formed in my mind. The seed was planted. What if this Sarah was fake? And my memories of her too. Das ist harter Tobak. Dieser Rückblick jetzt gerade. Wir haben noch gar nichts, oder? Okay, anscheinend. Give us a reprieve so that I can save more souls. Ja, genau. Dieser Rückblick gerade, der lässt einen erstmal wieder erahnen, dass diesem Spiel doch echt viel vorausging. In 13, in 13.2, so viel Geschichte. Das ist schon... Also, Square hat es ja bisher nur ganz selten gemacht. Fortsetzungen, einfach. Köder. Das ist Köder. Lenkt aufmerksame Gegner auf eine bestimmte beschworene Mokri-Puppe. Oh, das ist gar nicht so scheiße. Aber hier haben sie echt so einen riesen Kosmos gepackt. Der in sich nicht immer so stimmig ist, mein Gott.
What do you think Fang is going to do now? Will she try to break into the Order's cathedral and stop the ceremony? Okay, also, wieder werden wir einen Tag vorspulen. Ne, dieser Geschichtskomplex, diese über 3 Spiele anhaltende narrative Linie, die ist nicht immer schlüssig, die ist nicht immer stringent, kohärent, aber am Ende passt das schon gut zusammen. Das ist nicht so, dass man von Anfang an hätte sagen können, oder dass man jetzt rückblickend hätte sagen können, ja, das war als Trilogie geplant. Das fängt bei 1 an, bei 13 und bei 13.3 hört es auf. Man merkt, das ist so, das wurde so angedacht, dass das ineinander passt, und da wurde eine große Geschichte, das ist in Trilogie fast immer, in 3 Teile gestückelt. Sondern das ist wirklich, jedes Spiel hat was für sich und jedes hat einfach nur so ein offenes Ende, was dann einfach noch eine weitere Geschichte, noch ein weiteres Spiel provoziert. Und alles in allem kenne ich Spielereien, die da deutlich schlampiger waren, deutlich schlechter gearbeitet haben. Und an sich, finde ich, kann man sagen, hat das hier gut funktioniert in den Final Fantasy 13 Spielen. Besser als ihnen zugestanden wird. Und Square Enix zugestanden wird. Es ist nur so, ich hatte es letztens mit Philipp drüber, dass ich finde, dass 13.3 Lightning Returns eigentlich eine konsequente Weiterentwicklung ist aus den Kritikpunkten, die von Fans und Presse und Journalisten und Kritikern an 13 und zum Teil auch noch an 13.2, wobei es da begonnen hat mit der Weiterentwicklung. Das ist eine treue Weiterentwicklung aus diesen Kritikpunkten heraus. Mehr ist das nicht. Also natürlich ist es noch mehr, aber vor allem ist es das. Und Kritiker und Fans haben da nicht so Lust, das zuzugestehen, dass das funktioniert. Dass da Gutes getan wurde. Und das ist ein bisschen schade. Philipp meinte auch letztens so, es ist echt Mode geworden oder es ist Usus geworden, einfach Final Fantasy nicht gut zu finden. Man darf das nicht mehr loben. Da gibt es noch so ein paar andere Reihen, andere Spielreihen, Drachenkämpfer, wo das ebenfalls so ist. Weiß nicht, mir fällt zum Beispiel mir würde Silent Hill einfallen. Drachenkämpfer, Trittstufe 2, Ladungsangriff Stufe 2, Maximal ATB plus 20, Ausgangswert 50%, Kämpferseele. Der maximale ATP-Wert steigt um 10%, Angriffskraft physische um 5%, führt statt Tritt den schadensintensiveren Sturmtritt aus. Das klingt gar nicht so blöd. Was ist ein Ladungsangriff? Das würde mich ja mal interessieren. Da kommen wir mal so Standardsachen rein. Achso. Erteilt physischen Schaden, halte die Taste länger gedrückt, um die Angriffskraft zu erhöhen. Geil! Das ist ja cool. Trittstufe 2, wie gesagt, da kriegen wir dann Sturmtritt raus. Das macht eigentlich einen ganz coolen Eindruck, so. Vor allem dieser Ladungsangriff. Wahrscheinlich kann man da echt was mitmachen. Ja, speichere ruhig mal. Könnte man hier was machen? Ach nee, das ist schon okay so. Wir denken jetzt nicht mehr großartig um, sondern verbrauchen konsequent uns noch bleibenden Tage in dieser Welt. Das ist gerade unsere Aufgabe. Oh, mein Rücken. Oh. Finally! Oh. It's rude to keep people waiting. This girl, she's got something she wants to ask. What girl? Are you talking about that shadow? Yep, and guess what? It's someone you know. Okay, you can come out. Wer denn?
Jewel. Yule. There are people here. They want to see you. All your friends. Huh? Hold on. What's going on? Oh, did you see that? They want to lend a helping hand, but you're too far. Even though they know what you're really feeling, what you need, they can't do anything for you. I'm not looking for help from anybody. Of course you aren't. You're God's handpicked savior, right? You don't need friends, or even family. That's why you can't find Sarah anymore. Whatever. Listen, you are the savior. You must gather the souls that still walk upon this dying world and lead them to a new world of salvation. But your sister's soul is invisible to you, and if you cannot see her, you cannot save her. You must ask yourself, if it means saving Sarah, will you fight God? One human does not have the power to defeat Benevalza. He is all-powerful. Then I'll find another power. Something beyond me, whatever it takes. Even if it kills me as well. You cannot save anyone. Not even Sarah. Not as you are. Because first, you have to save yourself. You should listen to her. She always tells the truth. Right. Not like you. But she's telling me that I'm missing something. Deine Seele. Well, yeah. Haven't you figured it out? Ugh. I swear, sometimes I lose my faith in you. You don't even know the first thing about your own soul, but you think you can fight God himself. I don't think I've ever met anyone so dense. If you know it all, then tell me. What is it I'm missing? It doesn't work like that. It doesn't mean a thing if you can't figure it out on your own. Alter, sie hat's dir gerade gesagt, Lightning. Stell dich mal nicht so I blöd have an. to save myself. But how? Interessant. Light, can you hear me? Are you hurt? It's all right. I'm fine. But Look, I said I'm fine. Now just drop it, all right? if you're sure. But you will tell me if something is wrong, won't you, Light? Aber klar. Nicht, Kollege. Absolut gar nicht. Du Handpüppchen von Bunivelsa. Ja komm, wir wollen einfach nur kurz ein Nickerchen machen. 24 Stunden lang. Ah, da hätte ich auch Lust drauf. Es ist nur kurz zur Einordnung für mich spät in der Nacht, als ich also ab und zu mal gähne und ein wenig müde wirke. Seht es mir nach. Ganz kurz, was mich jetzt echt interessieren würde. Die jetzt was Neues? Welcome in. Tatsächlich. Tatsächlich. Protest per Wechsel. Lustig. Na, aber ich gehe jetzt nicht jeden Laden nochmal ab, also beim besten Willen. Das kommt gar nicht in die Tüte. Wow. Jo. Einmal 24 Stunden Schlaf, bitte. Gut durch. Ich glaube, wir müssen das noch zweimal machen. Ich glaube. Das tut auch... Ja, der Typ ist auch schon so... Ja, nö.
Das tut einem schon aber auch so ein bisschen im Herzen weh, ne? Das, diese ganzen schönen Tage zu verbrauchen jetzt. Aber gut, was soll man machen? So zerbröselt der Keks nun mal. Aha. Hä, wer ist er denn? Sid reigns. That was once a man's name, but now it means nothing. Ist das der aus dem ersten His Teil? soul has dissolved into the swirl of chaos. I take his form as a convenience, but I'm no more than a puppet. All right, so who's pulling your strings? Benevelza? No, not God. I am the voice of many, of the countless multitude who call chaos home. I am the speaker for the dead. Tell me, Savior, do you know the ritual they call Soul Song? Vanille is planning to perform it at the cathedral. She says it'll release the dead from their suffering. I guess that means you. Vanille has been misled. There is a truth she cannot see, a truth that lies within the unseen realm. What do you mean? What truth? You do not understand the role of chaos. Das stimmt. The chaos will drown this world, but it's also the key to our humanity. When we die, we return to it. But only for a short time. When a man dies, his soul melts into the chaos, but the idea of it, of him, survives intact. And then he is reborn anew and returns to the living world. An unseen power exists in all of us. It's the chaos that we carry in our hearts. Our souls are made out of the chaos, which is why they return to it when we die. But they survive there, waiting for a new body, which means you could be reborn in the new world. If the Sacred One shows us the way, she is the only one who can tell us what to do. She has the power to guide us into the future, where we can live again. She can do what I can't. Vanille can bring salvation to the dead. Yes, but she doesn't know what she is capable of. The Order has kept the truth from her. Why would they lie to her? They preach salvation. Only for the living. The Soul Song will destroy us and make you forget we ever existed. Murder on a Ist das nicht grand scale. ziemlich doof? You want me to stop her, right? Yes, and then you must tell her what her real power is, so she can lead us to salvation. Is this what you all want? It is, but it is not God's will. If you answer our prayer, it will mean defying Benevelza. Those who try to defy the gods end up controlled by them and are destroyed in the end. Like Sid Reigns. I remember Reigns fought for humanity and he was killed for it, but the spirit that drove him to stand up to the tyranny of the gods didn't die. I kept it with me. Chaos is in all of us. It's the stuff our souls are made of, and it's the reason that the dead live on in our hearts and minds. Yes, the chaos unites humanity, a thread woven through all our lives, and it's a power God cannot see. Its potential is limitless, and that makes it more powerful than he is. But now you're gonna tell me that it's nearly impossible to tap into. Am I right? Yet it is possible. No one can control the chaos. If you want to make the power yours, you must have the help of those who are inside it. You know what needs to be done. You know whose soul you have to find. You mean Sarah? Are you saying I'll be able to reach her? You must. With the chaos, anything is possible. Find the invisible bonds that unite us across life and death. Do that, and you will have all the power you need.
Chaos. It was the key to defeating God. If I wanted to use it, I needed Sarah's help. But Sarah, how can I make you hear me? I reach out with every fiber of my being, but is it enough? Can I do more? If I throw myself into the abyss, if I cry out to you, will you hear me, Sarah? Will you answer? Sowas hatte ich schon vermutet, dass das Chaos nichts Böses ist. Das ist einfach so eine grundlegende Lebensenergie, die auch schlimme Formen annehmen kann oder in einer zu hohen Konzentration. Oder wenn es nicht mehr an das gebunden ist, nicht mal an ihre eigentlichen Behälter gebunden ist oder so, einfach zu viel wird, zu mächtig. Also das Chaos ist nichts Übles. Well, it's that time again. Und vor allem muss ich sagen, bin ich stark dagegen, dass diese ganzen toten Seelen zerstört werden. Das ist doch keine gute Idee. Oder? Was ist denn Erdbeben? Führt weiträumig nicht elementaren Angriff aus, schleudert manche Gegner in die Luft und verlängert den Schockzustand. Ja. Können wir uns mal überlegen, irgendwann zu benutzen. Jetzt aber. Genau, ich spule hier mal eins vor. Really feels like the end now. Achso, wir warten mal noch kurz. It's been dying for 500 years. I wasn't talking about the world. Then what? Never mind. Time is short. Every minute's precious now. Let's not waste any. Ja, ja, wenn er das so sagt. Wir bewegen uns zum Hauptbahnhof. Ich spule wieder einen Tag vor. Und wir sehen uns gleich wieder in der 103. Folge von Das Blitzgewitter kehrt zurück. Die letzte Fantasie. 12+1. Ich warte noch ganz kurz ab, ob es hier noch eine Cutscene gibt. Ansonsten starte ich durch. In Luxurion. Also eine Cutscene will ich euch natürlich nicht vorenthalten. Na, wer schimpft denn noch mit mir? Ne, ist nix. Also, bis gleich.